Very lovely good evening, our dear listeners, wherever you are. Let me welcome you in today's special program of ACWECA. I'm your host Titus, Phiri, and in the studio, I'm not alone. I'm with the sister Teresa Mlenga from Teresian Sisters and Sister Alice Mkandawire from Sisters of Holy Rosary, as we are still continuing hearing about the preparations for this year's Plenary Assembly and Golden Jubilee celebration to be held here in Lilongwe from 18th August to 24 August. So let me welcome these sisters into today's program. Sister Teresa Mlenga, welcome to the program. Thank you very much. Sister Alice Mkandawire, welcome to the program. Thank you very much. I was a bit worried. I was like, maybe these sisters will not be available today. No. We are on our way. All right. Sure. So maybe from today, where should we start as people are aware about this Plenary Assembly and the Golden Jubilee celebration under ACWECA that will be held here in Lilongwe? Maybe we start looking at what are the preparations underway in line with the ACWECA celebrations? Yeah. As you might have heard in the previous programs, we are really working hard, and the committees are on the ground trying to put things in place. So far, we have already done a number of meetings in these preparations. And recently, we had our guests from the ACWECA Secretariat trying to figure out a few things, putting things in place. So, from our side here in Malawi, we have been holding meetings like in the previous week. We had meeting with the chairpersons of the different committees trying to update us how the preparations are going on. And as of now, one of the major things that we are looking into is the issue of resource mobilization. You might be aware that such a big functions need that there is enough resources for the running of the different operations that will be in place. So, in line with the resource mobilization, we have organized a number of activities. For instance, recently we had a mock wedding, which was organized by, we call them our dear mothers, the CWA. Yes, so they really assisted us a lot because we were able to mobilize some funds through such an activity, and it was well coordinated. So we really want to thank the Catholic Women Association for the support that they are giving into these preparations. In addition to that, we also want to thank the Episcopal Conference of Malawi, ECM, because through the chair of the association, they have given a letter authorizing all the parishes to make a special contribution for the preparation of this big event. We are looking at that as a very big step, more especially as we are looking at the spirit of synodality. So we are really moving together with our bishops and the church at large. You see on the other side, we have the Association of Our Mothers, the CWA, but also on the other side, then we have our brothers who are under the Episcopal Conference. So we are really very much supported, but we want to just encourage all the parishes across the country in the 8 dioceses of Malawi, because the letter indicates that 15th of July marks the deadline for these collections. So we are appealing to the pastoral coordinators, the parish priests from the different parishes that they did work together with the religious sisters in all these dioceses, as well as the Catholic women, so that these funds are collected and
we are able to at least get something for our activities, because there are so many activities which really need some funding. All right, maybe on resource mobilization and the fund mobilization, how has been the progress since you started this? I would say that we have a progress, but it has been a bit slow, so to say. You know, resource mobilization is not an easy thing. So far, as I said, what we managed to have was from what our mothers had organized, but also we've been selling the cloth for the function, which is being sold in different parts of the country. Even beyond, because remember, ACWECA is catering for the 10 countries. Yes. So we're selling this cloth, and the selling of the cloth is going on very well, I should say. We're even getting worried that are we going really to reach everybody, or we should be thinking of printing other clothes. But so in that line, we are good. But we still have plans for like cough mornings in different parishes, and also these collections that we talked of. Further to that, there are also envelopes which have been prepared, which should be distributed to different individuals in their own capacities. So it's our hope that when these envelopes are distributed, we'll be able to... Any amount can be put on that envelope. Yes, and any substantial amount. I was hoping that maybe you have got some kinds of limit, like I think as Titus Phiri can contribute 5,000 kwacha as a starting point. No, we didn't have such a limit, because we know that now the issues of economy are very tough in the country and beyond, but also people, they might need to be free to contribute what they would be able to contribute. So we respect that anything that the people be able to assist us, it will do something. All right. Ndi mene tikuchitira pompano pa radio Alina FM kuteka kuti mwangosegula kumene wairesi yanu tiri mprogramu yapadera yomwe tikumva kwambiri kuchokera kwa anzathu abungwe la ACWECA amene wandithu pa 18 August mpaka pa 24 akhale ndithu ndi msonkhano wawo waukulu wa maiko 10. Ndiye muno mu studio ndili ndi Sister Teresa Mlenga amene wakuchokera ku chipani cha Teresian Sisters, ndipo iwowa ndi ofalisa nkhani kumene kuku awirimu. Komanso ndili ndi Sister Alice Mkandawire kuchokera ku chipani cha Sisters of Holy Rosary. Ndithu ndi project manager wa SCO ECD. Ndeti bwereso kwa Sister Alice Mkandawire. Sister Teresa Mlenga fotokozapo ndithu mmene zikuyendera nkhani yotolera ndithu mwapo ndi apo mwinaso ndi zinthu ziti zimene mwina mwayikamonso kuti izi zithandizirenso mwina kutolera kanga chepe kuti msonkhano mmene ukhale kuzachitika kuno ku Malawi kuzakhale kuti ukuyenda bwino. Just in addition to what Sister Teresa has already said, we are also organizing to have the big walk. All right. When will this big walk be? The date is not yet prepared. We are still arranging for it, but to let the people know the day of the big walk. But in addition to the big walk, we are also requesting the people that we are not just looking only for money. They can contribute everything. All right. It can be maybe a bag of rice, it can be a bag of maize, anything which they feel that they can assist us with. All right. They should feel free. All right. Sister Teresa, you talked about the selling of different merchandise. Maybe I don't know what exact materials are you selling and the price. Maybe there's the lappers, zitenji and so forth. Because out there people are listening and they want to get the more information about, okay, if I am about to access a chitenji, a lapper, how much are they selling?
Okay, for the wrapper is going at 6,500 per piece of 2 meters. All right. Soon we'll also be coming up with the bags, maybe some caps. So there are a number of things which we really intend to send, but what is already available as of now are the wrappers, and they are already on the market in the different parishes, the bookshops. This one you can be able to find it. It's a very beautiful wrapper, I'm telling you. If you get it, you won't regret having one. And it's also a blessing. Are you serious about that? Very serious. Very serious. All right. Any other apart from those? For now, these are the preparations that we have. But I just wanted also to add on what Sister Alice had said in kind contribution. Maybe you could find that some people have got even vehicles, because there'll be a lot of movement, transport activities, so people can even offer their vehicles to carry people from one point to another in the period of the assembly. Sure. All right, maybe people out there may ask, like, on this day, what exactly are the themes, or maybe the main agendas that are going to be discussed during this preliminary assembly and the Golden Jubilee celebration? Okay, there are a number of topics that are going to be discussed. We have how contemporary issues are affecting formation and religious life in the world, authentic religious living amidst current challenges in the world today, mental health and self-care in religious institutes of consecrated life today. So I would just want to give a highlight of these topics. For instance, we know that in the society today, there are a number of issues which are happening. Look at the coming in of technology. This is an issue which we have at hand, and as an association, the major body would want to look at these issues. How is it that they are affecting the religious life? We are looking at the issues of individualism versus community life, because as religious we live a community life, but looking at the society today, you find that there is a lot of individualism, and the girls who are recruited into this religious life, they are coming from this society where there is this individualism. So these are some of the issues which our leaders will be discussing. All right. But also, among the pillars of religious life, we have the vow of poverty. And today, talking of poverty doesn't make much sense, because what is on the ground there is each one is looking for accumulation of wealth. So they'll be discussing such issues. And I wouldn't finish my discussion but not pointing out the fact that we are now in the digital world. And this digital world, the use of technology is also affecting the way the religious life we are living our life. So there will be such discussions. What about issues of freedom of expression vis-a-vis obedience, which is one of the core values of religious life. So this forms part of the contemporary issues which will be discussed. Further to that, we talked of authentic religious living amongst current challenges. Now, you're looking at all these challenges, and you have a religious sister. Now, how does the religious live the life that she is called to live amidst these challenges? So these are the things that our leaders will really need to sit back and look deep into, to make sure that our life doesn't lose its meaning. It still makes a lot of sense, but also we remain prophets within these contemporary issues. Then the last thing under discussion is the issue of mental health and self-care in religious institutes of consecrated life today. Why have you also come up with that theme of looking into mental health? We say that you don't give what you don't have. Yeah. Us as the religious,
we have one major role, which is counseling. Yeah. Or moving with people who are in different kinds of problems. Yeah. And then for you to be able to assist the people in the society out there, you need a health mental status. Yeah. So that is why this is one of the things which has been put in place. But also look at self-care. Yeah. Most of the times you find that we work what the late Bishop Zia would say, mautoto moyo. Yeah. So we work, we forget ourselves. Yeah. To the point that at the end of the day we even burn out. Yeah. We're tired, we're finished. So our leaders will be discussing how do we take care also of the life of somebody who is going to assist others in a way that we still need this. We in the society today we'll be looking at sustainability. Yeah, exactly. So even for a human being also needs sustainability because otherwise we will not have the people to save. Yeah, exactly. We will find that we have saved and by the end of the day maybe we are finished in no time. Yeah. So that is the core reason why this issue has been put in place for us to discuss. Okay, chabwino ayi mumene mwandithu akufotokozera Sister Teresa Mulenga kuchokera ku chipani cha Teresian Sisters kufotokoza ndithu kuti yayi pamkumano umene wa ACWECA pazakhale ndithu pakukambidwa mitu yosiyanasiyana imene akuluakulu ndithu kuchokera mu maiko 10 azakhale ndithu akukambirana. Msonkhano umenewo ndithu uzayamba pa 18 kufikira pa 24 August. Mwina Sister Alice Mgandawire nkutheka kuti yayi poti ndi ku Malawi mwina kufotokozanso njichewa kuti anthuso amvese kuti yayi kodi akuti awuzakambirana zotani. Chabwino pa msonkhano wathu ndithu ndi momwe monga afotokozera Sister Teresa kunena kuti ifeyo tikugwira ntchito pa dziko pano limodzi ndi anthu amene timagwira nawo ntchito. Komano ifeso ngati masistere tili ndi moyo wathu umene ifeyo timayenekera kuti tiukhale. Ndiye kodi moyo wathu tikumaukhala bwanji kutengera ndi zinthu zimene zikuchitika pa dziko. Mwachitsanzo ndithu onena kuti ngati panopa aliyense amakangalika kufuna kuti apeze zimene yeyo akufuna pa iye yekha. Ndiye ifeyo moyo wathu wachipani ndi moyo onena kuti timayenera kukhala ngati moyo wapamodzi. Palibe chonena kuti Sister Alice ali ndi chinthu chimene chili chawo ndi chawo. Zinthu zathu ifeyo zonse zimakhala kuti ndi zapamodzi. Ndiye kutengera ndi mmene zinthu zikuyendera masiku ano amene anzathuso akumati joina kuchokera kunja kubwera mu moyo wachipani. Akuchokera kunja konena kuti kulikale moyo uwonena wa kupanga zinthu za iweyo wekha. Ndiye kuti akapange mix ndi moyo wachipani onena kuti sadzakhala ndi chinthu chimene chili chawo ndi chawo. Ndizosowekera kuti akuluakulu athu aziunikire bwinobwino kuti athandize bwinobwino atsikana amene akufuna kuti ajoine moyo wachipani kuti avomereze adziwe chimene iwowo akusankha. Chabwino ndi mafuna ndifunseso pamene mwafotokozera Sister Alice Mgandawire kuti ayi mwina mkumano umene uzathandizeso kwambiri atsikana amene akumamva mayitanidwe okhala osisteri. Mwina mukuona kuti makamaka mitu imene izakhale yokukambidwa pa msonkhano umenewo izathandizira bwanji dziko lino la Malawi makamaka mu mpingo wathu wa Chikatolika pa nkhani ya mayitanidwe akusisteri kwa atsikana athu. Ndikuona kuti mkumano umenewu utithandizira kwambiri dziko lathu lino la Malawi. Kutengera onena kuti kukubwera ma sister ochokera maiko osiyanasiyana. Ndeno ma sister ochokera maiko osiyanasiyanawo akubwera ndithu mochulukirapo. Tinganene kuti kukubwera anthu 200 kuchokera maiko 10 amene tikunenawa. Tikudziwa kuti atsikana ambiri ndi mkumano umenewo adzakhala kuti ndiokopedwa kwambiri kuti
adzafuna kuti atijoine. Ndithu mungakhale ndi chithunzithunzi kuti iyayi mwina zipani because niwo mwachokera ku chipani cha Sisters of Holy Rosary komanso Sister Teresa Mlenga achokera ku chipani cha Teresian Sisters, mwina nkukhala ndi chithunzithunzi kuti iyayi mwina zipani zimene zizapezeke pa mkumano umenewo zizakhale zochuluka mwakuti. Nkona kwathu mwina tikuyembekeza kuti zingathe kukhala zipani zopitirira 100 chifukwa tikangoyang'ana kumalawi kwathu kokha kuno kuli zipani zoposera 45. Chabwino tikayang'ana pa ACWECA yonse tili ndi zipani zokwanira 282. ndiye kuti tili pachikatikati pamene papa kuti tingatokhala mwina ndi zipani 200 kapenanso kupitirira pamene popo. nkanakhala ntsikana nkanati iyayi sikulangala kuona basi pazakhalanso mwina mwayi oti atsikana kumamva zambiri kuchokera ku zipani zimenezi like kuwapanga guide kuti ayi chipani chathu chimatere ngati mmene chimakhala tsiku la maitanidwe. kwenikweni mwina mwayi umene atsikana angathe kukhala nawo ndi pa tsiku lija lotsekulira chisonkhano chimene chipaja ndi tsiku limene lili lotsekuka kuti wina aliyense angathe kubwera. pamene papa ndi pamene atsikana angatokhala ndi mwayi okuti mwina ayankhule ndi masistera amene aona achilendo mwina amene awasilira. komanso tsiku lotsekeranso chimodzimodzi kudzakhalanso kuti ndikotsekuka. koma mkatikati mwanso kambirana zimene zizi mwina kudzakhala kovutirapo kuti atsikana athe kukumana ndi akuluakulu chifukwa akakhala nyumba ija yomata mmene akakhale akukambirana ife mwina mwamwayi tingathe kukalowa awo paja communications officer. Chabwino ndithu chabwino ayi nkutheka kuti mwangosegula kumene wailesi yanu ndi radio alinafe kuzamitsa chikondi pakati pathu. tili mu programu yapadera yomwe tikumva kwambiri zathu amene wa bungwe la ACWECA makapa chikonzero mmene zikuyendera pa msonkhano mmene azakhale nawo mu dziko lino la Malawi ku mzinda wa Lilongwe, zimene zizayambe pa 18 August mpaka na pa 24 August. ndiye akufotokoza kuti yayi pazakhale ndithu pakuchitika zinthu zosiyanasiyana. In case you have just tuned to, this is a Radio Alinafe, deepening love in our society. Still continuing with a special program under ACWECA, whereby I've been joined by Sister Teresa Mlenga from Teresian Sisters. She is a communications officer under AWIREM, and Sister Alice Mkandawiri from Sister of Holy Rosary project manager _ECD. They are giving us an insight about the preparations for the preliminary assembly and Golden Jubilee celebration to be held here in Lilongwe on 18th to 24th August. So before we continue with our program, let us have a commercial break and we'll be right back. Transformative, holistic, formation.
We are celebrating Golden Jubilee, ACWECA. We're giving thanks to the mighty God as we celebrate religious life. We're giving praise to the mighty God, as we celebrate the Jubilee. Let's come together and celebrate Golden Jubilee. Mama, 50 years of empowering religious women for deeper evangelization. ACWECA, 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 ACWECA. We celebrate religious life. ACWECA, 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 ACWECA. We celebrate religious life. The organization aims to enable superiors of religious issues to address the issues of common concern from common platform. Help members fulfill their mission within the church by providing formation and capacity building enhancement and foster collaboration, cooperation among member institutes and with the ecclesia and civil authorities. ACWECA, 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 ACWECA. We celebrate religious life. ACWECA, 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 ACWECA. We celebrate religious life. ACWECA, 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 ACWECA. We celebrate religious life. ACWECA, 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 ACWECA. We celebrate religious life. Remember, we are still continuing with our special program here on a Radio Alinafe, deepening on love in our society. And still, we are discussing and hearing more about this ACWECA Preliminary Assembly and Golden Jubilee and how the preparations are going through. And as we continue, I want to hear from you, Sister Teresa Mlenga and Sister Aris Mukandawire, because I do understand that people out there may sometimes ask, like, what programs exactly follows under ACWECA? Thank you very much. Indeed, as we are continuing our discussions, just a reminder that ACWECA is standing for the Association of Consecrated Women in Eastern and Central Africa. And ACWECA has got so many programs. For example, we have the SCORE ECD program, we have ASEC. As we have got a project manager here. Yes. For SCORE ECD. Yes, I think she'll be able also to highlight some of the things which the program does actually. Yeah. All right. Sure. We also have the CCC, we have the what we call the BPE, the Pakita project in brief. Yeah. But we also have programs to do with the justice and peace. Yeah. And looking at the integrity of creation. Yeah. And among other things, also there is strengthening the institutional capacities of the national conferences. Yeah. So we really have a body which is helping us to grow under ACWECA. So we will just share maybe some of the activities which are
done in these few projects. And we'll focus more on the SCORE ECD project, but also the ASEC project as one of the projects which are being run by ACWECA in the different countries, but also which are there here in Malawi, being so vibrant and really improving the lives of people on the grassroots. All right. Sure. Sister Alice Mgandawire, project manager for SCORE ECD. Tell us more about the SCORE ECD. What activities exactly are you doing? First of all, SCORE is like an abbreviation. So SCORE means strengthening the capacity of religious sisters in early childhood development. All right. And this project is implemented in 4 countries. It is implemented in Kenya, Ghana, Zambia, and Malawi. All right. The money for implementing this project, it is assisted from Conrad Hilton Foundation in USA, and this project we are doing it with Catholic Relief Services in all these 4 countries. All right. And this project has got some components, 7 of them. One of them is the care group model. And we have IMBC. We have got smart couples. We have got safe care. We have got Hokai. So in all these areas, in SCORE, we are really going to the background, the main roots, which are the beneficiaries. So we are taking our activities while in care group model, we are dealing with the women who are pregnant and lactating. All right. Hai okondedwa wamvera ndi mmene munditu kupitirira ndi program yathu yapadera kumva zambiri za bungwe la ACWECA amene wandithu kuti ndi Association of Consecrated Women in Eastern and Central Africa. Ndi akufotokoza ndithu kuti yayi wandi amodzi mwa program amene ACWECA imapanga. Mwina Sister Teresa Mulenga mutafotokozaso mchichewa chomveka bwino kuti yayi anthu kunjako amvesese kuti kodi ACWECA ikumatani imapanga zinthu zake ziti. Ni maprogramu anji amene imapanga. ACWECA imene ndi mgwirizano wa zipani samumpingo za amayi makamaka kuno kumwera kwa Africa ndi chigawo chapakati. Ili ndi maprogramu ndithu ambiri amene ikupanga cholinga chothandizira kuti miyoyo ya anthu ipite patsogolo. Komanso ikuthandiza kwambiri kukulitsa zipani zimenezi za mumpingo za amayi. Chifukwa poyambirira muona kuti maprogramu ambiri amene alipo akuthandizira kuti atsogoleri azipani zimenezi alandire uphungu oyenerera kuti akamagwira ntchito yawo azigwira ntchito moyenera. Chifukwa nthawi zina munthu kungomutuma koma osamuphunzitsa bwinobwino umapezeka kuti akuchita zinthu zapadera. Ndi ntchito imodzi imene ACWECA imene ikupanga kuonetsetsa kuti amene akutsogolera zipani za mumpingo za amayi akulandira maphunziro oyenerera. Komanso pofuna kugwira ntchito imeneyi ACWECA ili ndi mabungwe osiyanasiyana amene akupezeka m'mayiko mwina pafupifupi mayiko osewa amene akukhala si pamene pansi pa ACWECA. Mwachitsanzo tili ndi bungwe leujeni gulu limene lila mmera mpoyamba imene Sister Alice amufotokoza bwinobwino amene akuyesetsa kuthandiza kuti kodi kuyambira mwana asanabadwe mpaka nakufika ali ndi zaka 5 asamalidwe mwa mtundu wanji. Komanso kuti posamala mwana amenewa mayi ndi bambo onse athe kutenga mbali. Ntchito zimene zizitwa kuzigwira ndi masisteri anda ACWECA chabwino.
Nditu. Kungonjezeranso pamene popo kuliso bungwe lina limene likuyang'ana tsopano za maphunziro a masisteri amene wawa limene likutchedwa ACWEC pa chizungu akumayimalizitsa kuti African Sisters Education Collaborative. Amene wanda amene akupereka maphunziro osiyanasiyana kwa masisteri amene akukagwira ntchito ku madera osiyanasiyanaji ziko zosiyanasiyana kuyambira kuti apite mkalasi kaya ku university kumene komanso kwa amene ali kale ntchito akulandira maphunziro a mwina kuti mene angathosamala bwanji ndalama kapena kutsogolera anzawo apange bwanji. Kuliso ma program amene akuyang'ana za chilungamo ndi mtendere kuphatikizapo kuyang'ana chilengedwe kusamalira chilengedwe. Mukudziwa ino kuti apapa analemba kalata ija yotchuka bwino ya Laudato Si. Ande bungwe limene lakuika likuonetsetsa kuti zimene zizi zikhazikitsidwe nchifukwa chake anachita kukhazikitsa ndithu nthambi yapadera yoyang'anira zimene zizi. Ndiponso ndinanena ine kuti bungwe limene likuthandiza makamaka kwambiri kuonetsetsa kuti zipani za mu mpingo zizikula komanso makamaka kuthandizira kuti kodi anthu amene sanalowa sisteriwa kapena amene alowa kale akupitiriza kusulidwa mwa mtundu wanji. Ndi zimenezi ndi zina mwa zochitika zimene bungwe limene lila ACWECA likuthandizira. Chachikulu kwenikweni chimene ACWECA ikumachita ndi chothandiza kuti zipani za mu mpingo zibwere limodzi zigwirire ntchito limodzi chifukwa pamapeto pa zonse tonsefe ndife atumiki chabe. Ndi collaboration ndi tima limodzi la ACWECA umodzi kugwirira ntchito ndithu limodzi mu zinthu zonse zosiyanasiyana zimene ife tikuchita ngati atumiki a Mulungu mu mpingo. So we should say that ACWECA has touched all sectors of life. Exactly. Health, education, agriculture, environment, and so forth. Sure. All right. Our sisters here giving us more insight, explaining other areas that ACWECA is doing in 10 countries here in Africa. They have told us that ACWECA is taking each part of human life, education, health, agriculture, and so forth. Maybe I want to also come like on the program schedule. How would it be like? Because maybe people have to understand, like, okay, when it comes on 18th August, what exactly will be happening and what the program schedule will be like, so that people out there should follow every kind of activity that ACWECA will be doing on that particular time. One of the major activities that already we can share is that on that day there will be the opening mass. And in what will be happening inside the opening mass, most of the activities have not yet been outlined yet, but we know that there will be the celebration of there will be a Eucharistic celebration, and we are aware that inside it we'll have special intercessions, which we will be sharing with you how we're going to do that, and we might also have other activities which once we have a full program, we're also going to come here to share what exactly is going to be happening. Soon after this Eucharistic celebration, which actually just a reminder that there is also the celebration of the 50 years of ACWECA. It's part of the celebration. So whatever is going to be done in line with this celebration, we're going to come back here and we'll share. After the mass, then we know that the delegates, only those delegates, so that means myself, Sister Alice, and some of us will have maybe other things to do. They will now go to start their deliberations. All right. Yes. And the deliberations are taking the whole week. That's why we have a lineup of all these different teams. We have different presenters presenting these different topics.
and a day is also set for reports from the different countries. Coming to the end, that's when you will have the closure, which is also going to be another big celebration. So, as said earlier, we shall come back with the lineup of the details of the activities once they are ready. All right. Sister Alice Mukandawiri. Yes. Chicho chomveka bwino kachikhacha chitumbuka. Ndotomeko ya msonkhano umene wakweka. Izakhale kuyenda motani anthu kunjaku kumati koma kumene kuti ngati kumazasatira motani likazafika tsiku lapa 18 kufika mpakana 24 anthu fe tizasatire motani ma programs awo ndondomeko yawo ili motani. Chabwino. Pakadali pano chimene tingathe kufotokoza panopa ndichonena kuti chimene chili chodziwika kwenikweni ndichonena kuti tizakhala ndi mapemphero otsegulira msonkhanowu. Ndiye zamkatikati zonse mmene zitadzayendere ife tidzabweranso pa wireless pompano kudzafotokoza mmene zitadzayendere. Koma chimene tikudziwa pali pano ndichonena kuti tizakhala ndi mapemphero otsegulira komanso tizakhala ndi mapemphero otsekera. Ndipo pa mapemphero amene wawa ife tikuwamemeza anthu onse kuti adzabwere adzakhale nafe. Zimene zitachitike katikatimu tizabwera ndithu kuti tizafotokoze kuti tonse tiyendere limodzi. Tizibwera ndithu. Chabwino. Ayi kufotokoza ndithu Sister Alice Mukandawire kuti ayi owa akhalenso ndithu akumabwera pompano pa radio alinafe kuzafotokozera ndithu kuti ayi ndondomeko zake zili motere likazafika tsiku limeneli pa 18 zizakhala motere tizayenda motere. Komanso Sister Teresa Mulenga nawonso anafotokoza ndithu kuti ayi chilichonse tizakhalenso tikubweranso pano pa radio alinafe kufotokoza mmene zizakhalire. Mwina ndibwerenso kwa Sister Alice Mukandawire mwina pa nkhani ya kutolera thandizo losiyanasiyana anthu akumvesera ndithu program imeneyi kuti kodi ifeyo ngati Mkhristu wachikatolika mu Archdiocese ya Lilongwe komanso Malawi yonse tikafuna kuti mwina tithandize kangachepe ma envelope tikudziwa kuti mwina inafe timakhala kutali sangatifikire tithandize motani. Pakadali pano amene sangathe kufikiridwa ndi ma envelope amene anaperekedwa atha kutithandiza kuzera potumiza ndalama. Tili ndi account ku Centenary Bank. Ndipo account number yake ndi 90 64 07 63 30 027. Mutaibwerezanso 906 407 633 0027 Centenary Bank. Chabwino. Ndeuti thandizolo litifika ndithu. Anthu akumudzi kwa Molosiyo ukachebere uko kunzimba kumeneko kukwedingeni Airtel Money kandi mpamba akhoza kutumizanso ngati kapena manambala utayiwala sitinabweretse. Manambala tibweretsa bwino tinangokumbukira kujamula ko nambala ya ku banki. Project manager maonaso. Ndithu koma tibweretsa nambala yokuti aliyense ndithu athe kutifikira. Chabwino. Ndithu. Ayi kufotokoza ndithu Sister Alice Mukandawire kuti ayi amene mwina ma envelope sangathe kutifikira komanso mwina tikuona kuti ayi msonkhano umenewo ngati dziko la Malawi tadalisika kwambiri tikhoza kuthandiza ku nambala imeneyo apereka account number ya Centenary Bank. Ndi kumeneko ndithu mukhoza kuponya kangachebe kuti ayi msonkhano umenewo ngati dziko la Malawi azanene kuti ayi anthu ochokera ku Kenya ma sister ochokera ku Kenya ndi maiko ena azafotokoza ndithu kuti ayi ku Malawi tinalandiridwa bwino. Back to you Sister Teresa Mulenga. I know Catholic Christians, they give and they offer when needed. Maybe can you give us what other platforms they can assist when it comes to resource mobilization? If they want to send money, on which accounts they can send that?
Okay, we have a bank account with the Centenary Bank. Yeah. And this is our current. The number is 906 407 633 0027. 906 407 633 0027, and the branch is located at Gateway. We'll be bringing also the other forms of sending money, mobile forms like Airtel Money, and even people or even from anywhere else can send us through Western Union. We'll be able to receive all that. So just get in touch with us and please assist with whatever I can be able to assist. Alright, maybe because of the time, do you have other words or message that you have to send to our dear listeners who are following this special program as far as the preparation for ACWECA Preliminary Assembly and Golden Jubilee celebration is concerned? Just to share that we will continue having different programs with the different radio stations as well as television. And for us it's an invitation that let's keep moving together, because we would want to take everybody on board and to keep on moving together, not just up to the end of the assembly, but even beyond, because this is not just a once-off. So even there is resolutions that we'll have by the end of this assembly, we would still want to share, and we want us to live the resolutions. Remember, in the synodal spirit, we want to move together. So whatever we are doing here is not just for the sisters, not for the religious sisters only, it's for the church at large. So for instance, these radio programs with the radio Alinafe, they'll be coming every Monday, the same time at 5 to 6 p.m. So we invite our listeners to be there to join us. And we will also be having other programs with Radio Maria from Wednesdays. Not only that, we also have a chance to see us, because television. Yes, on Lonta Television. You have really prepared for this. We are set. I can see. So with Lonta Television, we'll be there on Thursdays at 5 to 6 p.m. Alright. And soon we'll also be going beyond. We'll go to Zodiac Broadcasting Station, and we'll also be going to Times Television. We'll share the times with the rest of us so that we are able to follow. Alright, Sister Alice Mkandawire, mwina mongo bwereza mchichewa chomveka bwino mawu omaliza pamene tikhalite kumalizisa programu yathu ya tsiku la lero angakhale otani, komanso mwina omvera mungawapase mawu otani? Ine ndikungofuna kuwamemeza anthuwa kuti tiyendere limodzi ndithu, kuti zinthu zifeyo tizapatsira kuti tiyendere limodzi pa radio Alinafe. Tizikhala ndi programu kuyambira 5 o'clock mpaka na 6 o'clock madzulo Monday. Pa radio Maria izikhala Wednesday nthawi ya masana 2 o'clock. Koma tikufunanso kuti tionane ndi anthu maso ndi maso, tipitanso pa Lonta Television pamene tizikhala nayo 5 o'clock mpaka na 6 o'clock. Kuphatikizirapo aposo tipitanso ma TV osiyanasiyana ngati Zodiac ndi Times, koma nthawi yake tifotokozabe zonse tikapanga dongosolo lake bwinobwino. Chabwino ndi kuthokozeni kwambiri ma sister athu polola kuti anthu azamvenso zambiri zakukhuzana ndi mwambo umene uzakhale ukuchitika mdziko lino la Malawi pa 18 kufikira pa 24 August la ACWECA. Nde
Ndimene mondithu okondedwa omvera tamalizira programu yathu yapadera yomene tamva ndithu kuti ayi ACWECA imapanga izi ndi izi komanso afotokozaso zinthu zambiri komanso akunena kuti ayi tikadali kubwera pano pa radio alinafe komanso thandizo akhristu tonse akuti ndife olandiridwa kamuli ndi thumba la nyemba kandi thumba la anyezi chifukwa kumano menewo pazakhalanso kudya nanga anthu angakambirana osadyera ngati ndi akhristu nkhani yake ndi imeneyo ndi ndikuthokozeni kwambiri masisteri athu ndipo mu studio muno ndinali ndi sister Alice Mukandawire kuchokera ku chipani cha Sisters of the Holy Rosary komanso Sister Teresa Mlenga wa chipani cha Teresa Wera wa Mwana Yesu kapena kuti Teresian Sisters. Ine ndi Titus Jata Phiri pitizani kumvera ma programu osiyanasiyana pompano pa radio alinafe.